Hello all, welcome to my YouTube channel. Here I am going to upload deduction under section 80C to 80U part 7. 80GG deduction in respect of rent paid by SSC. Suppose SSC rent paid ಮಾಡಿದ್ರೆ rent paid ಮಾಡಿರೋ amount ಅನ್ನ 80GG ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಅವನು claim ಮಾಡಬಹುದು. If an SSC is an individual who is self-employed or employed but not getting HRA, ಅವನು HRA received ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು but not getting HRA from the employer, he can claim under section 80GG in respect of the rent paid towards the accommodations occupied by him. But he has to fulfill some conditions. The first condition, the assessee or his or her spouse or his or her minor child does not own any residential accommodation at the place where the assessee working. So ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ he does not have any house, then only he can eligible to claim. If the assessee own a house at any other place, he or she has not claimed concession in respect of self-occupied property. Amount of deduction, here we have two comparisons between three items. Rupee 5,000 per month or 25% of total income or the excess of actual rent paid over 10% of total income. Whichever is less, that amount he can eligible to claim under section 80GG. Total income for 80GG is calculated as follows. 80GG ಪ್ರಕಾರ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಲೆಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C to 80U excluding under section 80GG. So this is a formula for calculating total income for the purpose of 80GG. So assessee rent paid ಮಾಡಿದ್ರೆ then he can eligible to claim here. The next under section is 80GGA. Under 80GGA, donation in respect of donations to scientific research and or rural development. Suppose assessee ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ then that donation amount he can eligible to claim under section 80GGA. If assessee is a non-businessman, then only he can eligible to claim here, and it is eligible 100% he can. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 80GGA ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಅಸಸಿ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಅಸಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನು 80GGA ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅವನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದು ಡೊನೇಷನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 35AC ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 80GGA ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. 80GGA ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓನರು, ಇವರೆಲ್ಲ they can claim under section 80GGA and 100% can get a benefit. ಸಪೋಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತವನು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 35AC ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರೋ ಡೊನೇಷನ್ 125% ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ 100% ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Then next deduction under section 80GGC. Under section 80GGC, deductions in the respect of contribution of political party and election trust is allowed to deduct on claim under section 80GGC. Suppose ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಸಸಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ 80GGC ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.
Then next under section 80 QQB. Next under section 80 QQB. It relates to royalty and copyright income. Suppose ಅಸಸ್ಸಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು 80 QQB ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. But individual must be a resident in India. He can be an author or non co-author. ಅವನು ಆಥರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಬುಕ್ಕಿನ ಅಥವಾ ಕೋ ಆಥರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ he can eligible to get a benefit under section 80 QQB. Amount of deduction. Case 1. If royalty received as a percentage. If royalty received as a percentage, then 100% of royalty income or 15% of gross sales or maximum limit of rupee 3 lakh. Whichever is less, he can eligible that amount can eligible to claim under section 80 QQB. Case 2. If royalty amount received as a lump sum, then comparisons between these two items 100% of royalty income or maximum limit of rupee 3 lakh. Whichever is less, that amount that copyright income amount can eligible to claim under section 80 QQB. After the 80 QQB, next under section is under section 80 TTA. 80 TTA. Deduction in respect of interest on deposit in saving account. The sections provide a deduction up to rupee 10,000 in aggregate in respect of any income by way of interest on deposit in saving account with banking company, post office and cooperative bank. The deduction is available only to individual and Hindu undivided family. The deduction is not available to senior citizen. Under section 80 TTA under Ali, suppose individual person. Remember first thing 80 TTA under Ali, those who are below 60 age, that person is can only eligible to claim. First point is clear. And 80 TTA under Ali ಏನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ in respect of interest on deposit in a saving bank account. Saving account. It may be bank, it may be post office. Sir, post office it is exempted ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. But if in case age is below 60, then post office SP account exempted limit is limited, no? Limit is rupee 3,500. After that, up to rupee 10,000 ವರೆಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವನು 80 TTA ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಅವನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ rupee 10,000 ಓನ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ 3,500 ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ 10,000 ವರೆಗೂ ಅವನು 80 TTA ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಅವನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಿಲೋ 60 ಏಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ is eligible to claim under section 80 TTB. Senior citizen in respect of interest on deposit in saving account, he may be bank or post office, he can eligible to claim under section 80 TTB, not under the 80 TTA. So 80 TTB, deduction in respect of interest on deposit in saving account. But following some conditions have to fulfilled. The individual must be a senior citizen or super senior citizen. His income include interest on deposits fixed as well as saving account with banking company, post office and cooperative bank. Post office SB account interest received exempted limit 7,000 ಇದೆ. After that up to 50,000 ವರ್ಗು actual interest or maximum rupee 50,000 whichever is less, that less amount he can eligible to claim under section 80 TTB. Got it? Then last under section deduction under section 80C ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 80U ದಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So 80U is the last one.
Deduction in the case of a person with disability. ಸಪೋಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವನಿಗೇನಾದ್ರೂ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ 80C ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. To help a disabled person by including his tax burden, this section has been incorporated. Following are the provisions. The assessee is an individual being a resident in India. He is a person with disability. He is certified by the medical authority to be persons with disability at any time during the previous year. Amount of deduction irrespective of actual expenditure, amount of deduction is fixed one. Suppose severe disability ಆಗಿದ್ರೆ 1,25,000 he can claim under section 80U. Suppose only disability ಆಗಿದ್ರೆ then 75,000 he can eligible to claim under section 80U. Remember, irrespective of actual expenditure. 80U ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿದ್ದು ಅದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪೇ ಮಾಡಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ 80U ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ he is a person with disability only. Severe disability ಇದ್ರೆ 1,25,000 irrespective of actual expenditure. Only disability ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ 75,000 irrespective of actual expenditure. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 80C to 80U ಫುಲ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.